What's all like I'm not. Ako shebe camera ya how eke. Yeah, just asimo skanya me eke. Ntse le ya jwang? Hantlenyana. Okay, as long as ha iqala ka ha ntle. O tsaya re ka re ntse re tsamaya ka tsela e hantle. Okay. Okay. I believe. Topic ya inequality sina ka bona ke sa e thole. A good. Ke ne ke sheba ntho textbook ya o romeletseng. Ke sheba topic ena inequality di ka hare ka bona ke sa e bone. Ke ya grade 12 fa ke re ke tla romela ya grade 11. It should be ke mosebetsi wa grade 11. Oh. So a grade 12 o botswa ka mosebetsi wa grade 10 up to 12. Oh. Yeah. So se entseng grade 10 like distance formula. We rutwe grade 10 again. So o tsamaya ka yona grade 11 le grade 12. Ha o fitla grade 12 ha o sa e rutwa akere. O so e tseba. Ba sentse ba tseba hore o entse. So ba se ba o botsa dipotso fela go yona. Okay? Ke tlo romella yona ya eno ya ntho ya grade 11. Hapa o ka kgona ho e downloada mo ho everything maths. Everything maths. Website. Ke website. O ka e searcha fela ka Google bore everything maths grade 11 textbook ebook, then wa kgona ho e download. Ho tlo tswa fela hore na wena o sebedisa format e feng. Highly PDF, preferably PDF. And okay, then ha re bona re le ke sa re ne ke itse o lo etsa mosebetsi o mong ha be ke hopola hantle. Sa re ke fanne ka mosebetsi. So mosebetsi o o entse ha re qale ya ke re ke itse jwale ke wena tlo qala today. Awawetsa itle ha ona ha itle ona ntho tsa reng qi hantle. Ha wa etsa ha re bua nnete ha wa etsa. Let's be honest. No, let's be honest. Let's be honest. How are you? Yes. So, ha re etse tjena he. Ke kopa re qale re o etse ne. O ntso hopola hore nna ne ke itse o sheba ho kae? Question ke sa re ke ne ke itse question. The question paper ntsa ha tse ding. I don't know itse o na le di question paper tse yeah. Ha re etse tsona ke nana re etse tsona today. Meaning re tlamehile re etse tsona tsena. Hopola hore re etsa inequality akere? Na o ntso hopola di step tsane tse tharo tsa di inequality so re na re etsang. Butse step sa pele re batla critical values. Yes. Now step sa bobedi. Kapa re tlo solve for ntho. Hey, you must know them by heart. You must know them by heart. How like an exam, you will not have a time to refer. And that. Yeah, the first step is finding the critical values. Now, how do you do that? You equate, you get rid of the inequality sign and then you put the equal sign. Then come on, you create an equation and then solve for x.
those will be your critical values. They will not be the roots, the solutions. So we use the critical values to get the solutions. That is why we have to find the solution, the critical values first, and thereafter sketch the graph depending on the value of A. If your A is greater than 0, meaning it will be positive, your graph will be concave up, passing through the two critical values. It will have the upper part as well as the lower part. Now, the upper part is always for greater than. If your equation is greater than, you'll concentrate on the upper part. But if your equation is less than, then you concentrate on the graph below. And that is going to give you the final step, which is the solutions, where you just flip that part of the graph to the x-axis. Then it will give you the solution. So, we need to know when to plot a shaded dot, when to shade and when not to shade. If you have an equal sign below, inequality. Inequality, it looks like an angle. Okay. So just below, how honale a line below, you shade on top of the two critical values. But if you don't have that line, only inequality fail. You don't shade. Dot N is an open dot or a blob, B-L-O-B. So it will remain being open. It will not be shaded. Highly shaded, is closed. Now, meaning, if it's shaded, the solution starts with the critical values. But if it's a blob, the critical values are not part of the solution. Iba tse haufinyana le critical values. Embarnally equal sign from the critical value, it will be part of the solution. Are we together? Not quite there. No. Bon, akere wa bona hona le letshwao. Ntho ke buang ka ena, letshwao lane le ka reng ha o troya tlhapi, ha re le kretcheng re troya ditlhapi. Wa bona entse ntho e so, akere? Ka tlasa yona ha ho sna line. Ho sna line so. Akere ona le line. Ka tlasa ntho eno e entseng so. E entseng tjena. Wa bona? Yeah. Ha ho sna line nyana ka tlase ka mo. Tsiba hore it's an open dot. You don't shade that circle. It's a circle e sa shadewing ka hare. But how na le line e le ntho eo? House na line. House na line you don't shade. How na le line you shade. Remoho ke. And that. Good. Hopola, line below the inequality e bolela equal sign. Come on, so equal e bolela ro shade hona mono critical values. If your critical value is -3 and 4, on top of -3, you'll draw a circle and shade it. Iba a solid dot. Then, lekamane ka 4, you draw a circle and shade it. Both of them must be shaded. But if usina line in below, you draw an open dot. Come on, a circle fair. It's like a wheel. It will be open just like Wabana can say. It will be open just like that. So, no, kubulela kata ba horing.
how lento agro sheba into inequality ya how kala we fua from the word go ina le letshwao le feng letshwao leno ha ile inequality greater or equal wa bona greater ke letshwao lane equal ke line ya ne ka tlase ha letshwao leno le le teng you shade wa tseba hore ha o ka ta fumana di critical values tsa hao o lo etsa jwang o lo shade ne but ha ile hore ke greater fela ha ina equals sign e leng yana line ya ne ka tlase e bolelang equal then wa tseba hore it will be an open dot you just draw a circle on top of that critical value you don't shade it wa bona it will be something like a ring it will not be something like a coin wa bona ya utlwahala jwale ha re kgutlele di notes tsene ko etseditse tsona o sa hopola ha ne re qala ke entse ya qalong yene ko sendetse yona ene bontsha ka greater and equal e be etsa di circle le engwe shadeway ke yona ntho ke tlalosang ka yona ako ye ho yona ko she mo ke ngotseng ke a hola ke ka pen black wa di bona ako mpalle yona because akusana tsona motho ya pele e re for greater yes and less ke dot for greater e be e re greater or equal to okay and less than or equal to iba yani e dotted e nang le dot ka mantsa mai shadeway ka hare good and then for less and greater than for less and greater than iba dotted yes that is exactly what I was trying to tell you now if you go through that page it is going to explain everything everything that is jotted down there is very useful and how kaya kanto you will know how to solve inequalities hopefully you don't solve inequalities like equations wa bona step sa pele sa di equations re se etsa mane ha re etsa di critical values akere batho ba bang ba tlonka step seno sa di equations be ba se ba kenya di greater than be ba ifosa wa bona you don't do that so you find the critical values by creating an equation out of that and then solve for x those will be your critical values and then you check the value of a in your equation if your a is always the numerical coefficient of x squared why share your a high a ya ile 2 mohlomong na le 2x squared whatever a how 2 because the numerical coefficient of x squared is always a your a is positive then your graph will be concave up that means it will be increasing it will dula e pusha ya hodimo ne it will be smiling ne now but if your a is less than 0. Any number which is less than 0 is negative. So it's going to be concave down because if you are in a negative mood, you will be sad. That is why it is sad. You see? Good. Now, after drawing that, then we go to the last step, which is the solution. Mono number 2 and 3 for sketch and the solution. You draw. The first one, you draw the sketch, and then you are going to the third one, you are going to draw the solution. Now, how do you draw the solution? Your solution is dependent on your
inequality side. How o qala o shebana le ntho le di solution o le stepeng se le sa boraro sa di solution, you go back to the original function. Wa sheba hore na ke greater or equal. Ha e le greater or equal, you go above those two critical values, you shade them. It's a solid dot. But if in a greater kappa less than, it's an open dot, a blob. You don't shade it. It's like a hula hoops. Hula hoops. This wheel, yeah. It's a blob. But if Ilori is greater than, it will be like a coin. A coin. Coin has the holes. It's solid. So it is for greater or equal or less or equal. Now, if it is greater, you shade, you concentrate on the graph above that horizontal line. But if it's less, you concentrate on the graph below that horizontal line. Ya sketch sa hao. Remoho jwale. Yeah, jwale ya hlaka jwale. Jwale ha e hlaka tjena, ke hore jwale re apply seo re nang le sona as information, which is data. So we use data in order to benefit us, meaning we're using data to get more knowledge. So, question paper, I agree with Sarah, no, let's say 4, 5, something like that. When I another 3 and a question A1, A1. Then one fire another question. And each and every question paper, that is paper 1. Only one inequality is gonna appear. Oh. Yeah. Oh. That is why ke batla hore ko prepare. Ke structure sa exam re go bolella. Ntho go bolellang yona ke kopa o mmamele, because structure sa exam ke se tseba jwale ka ke itseba. Ke a tseba hore question 1 ba botsa ntho e jwang. So we need to abide by those. Ho tloha mono ke a bolella. Ha o ka mmamela fela, ntho ya ne re ga e batla o tla e fumana. Ke be ke tle ka Lesotho ka moo, ke tlo bona mo le dulang teng, ke bone mamela, ke bone certificate se dutse mane se ngotsweng distinction in mathematics. That is what we need. Okay? Yeah, that is what we need. And I'm happy your mom is so proud about you. Serious. So let us make her proud to her feet. Okay. Yeah. Okay. I come fair question in question papering in. Ering. X squared. Okay, X squared plus 2x plus 2x, minus 24 minus 24, is greater or less than. Greater or equal. Yeah, greater or equal to. I get it. Thank you, thank you. Wabana, sorry. Wabana, how it's a mistake, I like that. It's a mistake. Horo o khona ho bona hore na o nwentse mistake kae. O ska ba wa re he kentse mistake then o bo shivara. No. A mistake is fine. Now, according to me, a mistake is fine because it's a corrective measure. Because without realizing your mistake, you'll keep on doing the wrong thing. Are we together? And that. Good.
Now, meaning now, we know horna rinse mistake kai then reserto lukisanti. So let's do it. X squared plus 2x minus 24 is greater or equal to 0. Is that so? And that. Good. Now, harkale pele he. Critical. I'm going to take you through this. Ne? Ena ya pele. We do it together. Ya bobedi le boraro. I'm going to correct kitlo wena bentse ko tshwere ka letso then be ko tloela o kgona ho tsamaya le mo just like a small child ha hore a tsebe ho tsamaya wa bona o kala o tsamaya le ena o mo tshwere ka letso until abo o ntse mo tloela hanyenyana o mo tshwara o mo tloela hanyenyana. That is what we need to do until ke be ke bona hore yeah, now you can run alone. Until so re tla etsa ena pele re le wena then okay. Step number 1 ha re hopotsane. Step number 1 ha re solve inequality. Kana step number 1 ke It's about the critical values. good. Re ngola eng ka hodimo 4CV ne ha re ngola 4CV which is critical value in caps ne 4 CV we ngola ka capital letters for CV. Again, for CV, then below that, re tlo solve for x again. Again, for CV, waenka that equation, that inequality. Inequality, you put equal sign. Function again, x squared plus 2x minus 24. Ongola x squared plus 2x minus 24 is equal to 0. When you compare this one, what is the difference? Function greater or equals to. Thank you. Thank you. Now replace it le equal sign. Good. Hobaning, we need critical values. We can't find the solution without using critical values. So here we can get the solution. Re tlamehile re sebediseng, re change into an re sebedise equal sign. So, osona le equation. That is a quadratic equation. So, skaba ba itsukudisa. Ne? Quadratic formula. Skaba ba itsukudisa. Sebedisa quadratic formula. What is your A? 1. A how is positive 1. Good. Your B? Positive 2. Positive 2. Your C? Negative 24. Negative 24. Right. Now, Harriet ahead. Hopola re itse A ya rona e jwang? Positive. E positive. Graph e tlo ba in a positive mood kapa e tlo ba in a negative mood. It's highly greater than 0. A. It's a positive mood. Yeah, then it tlo ba jwang? Thank you. I like that. Thank you. Sharp. So now calculate the critical values. Calculate the critical values. Use the quadratic formula, ne? Do you still remember quadratic formula? Yes, now substitute. Remember, you don't write the formula, you substitute. Because you are going to get nothing right in that formula. Okay, and that. Yeah. Formula we hopola. A computer ta yona ku utlwa re na ntse hopola formula.
X is equal to? E minus B. Yes. X is equal to minus B. Plus or minus. Good. Yes. The square root. Yes. B squared. Yes. Minus. Good. AC. Yes. All over. 2B. 2. 2A. Yes, over 2A. Thank you. Now, Kiabona Kaudimo Kamano, I understand that. Then, Hopola okay, now substitute. Okay, in the meantime, no practice ho tshwara that formula ka hloho, ne? Then close substitute of the critical values, that is the x values. Find the critical values in that case. Use quadratic formula. And for that, I give you only 2 minutes. Because we have to race against time. We race against time, meaning we have to be fast but accurate. USA, understanding, speed, and accuracy. Okay, I compare the x values. It's how? You 4 minus 6. 4 minus 6. 4 minus 6. Okay, let me check. 4 minus 6, positive 6. Yes, that is correct. That is correct. Then your x is equal to 4 and x is minus 6. Now, number 2. Kana number 2 reetsa jwang? We draw the sketch. Good. Wangola, the sketch. Then reetsa number line. Ne? Where you have critical values. Hopola, the smallest must be, agree you have 2 critical values.
It's the line fell into the mark fell on that line, on that horizontal line. It's a mark mona, or it's a mark lema. Then the smallest is always on the left hand side. Between 4 and -6, which one is the smallest? -6. Good. Iba kaukai ka lefting -6. Ka righting iba e kholo eleng +4. And then akere also jwale ko hona jwale o tlo draw graph jwale. Kana graph ho re draw e dependa hodima eng? Hodima our x values. It's saying x value. It depend. Okay, x value is a critical value. It's not ready and second. But the shape of the graph, is determined by what? By the inequality. No. It is determined by A. Hopefully. A will it be smiling or sad? Right on. Right. A yarona is on. Oh. We ngotsi A. No, uskaba for Sanjo ishebile. Okay? Greater than 1. It's greater than 1. No, it's not greater than 1. It's A is 1. It's greater than 0. Thank you. Meaning So your graph will be upwards. Good. Now, through those 2 points, draw a smiling graph. A smiling graph will be concave up. Draw a smiling graph through those two critical values. And your graph must have the upper part as well as the lower part. Just like those really draw. Ne? And good. Then let's draw. Let me use a different pen. Let me use this. Fine. Now, reakai agar draw the sketch as well. Fine. Then reakai the third one. The third one again. The third one. The third, which is the last step, key. Again, the first one is critical values. Second is the sketch. And then the last one? Solution. Good. Why solution. Now, solution in the always draw just like the sketch. Ne? You draw the same -6 and 4 again. So say that line, the number line here, how the critical values in the -6 and 4 again. Good. Now, for solution, original equation into original functioning yarrow. Renaleng greater or equal. I call it greater or equal. What do you do for equality? On top of the critical value ceiling 6 and 4, you solid, iba coin, you solid, a solid dot. With a solid dot, it's a solid dot, it's a pedi on top of both critical values. Also the end second. Also it's the line.
o hopole ha o so etse di-line ne now ke bakeng sang hopola inequality eno e na le equal re sebedisa equal yane ka ho shader ne good now re ya ho greater than a ke re equal re petile ntho tse di pedi mono nqa ile nngwe equal re petile ka yona re shadile then greater than e bolela hore our solution lies Witsegetsa quail. ya ke re shadile ke ena re shadile Ha ke go. re ke etse tjena That's yeah. ke sheba below wa bona ke tseo ke di shadile ha ke so ka ke etsa di-line ho tsona and wa bona ke di shadile on top of the critical values ne so that is what you need to do ke for equal sign ya now greater re tlameile re lo sheba hore na graph greater e bolela part ya graph e ka hodima line re ya kae sketching ne ya sketching sane how ya sketching sane go bontsha re na le sketch ke se was born and mona e re ke sebedise ntho e nngwe e bonahalang ke etse bonahale ya ke etse so share ke kopa o share wa bona graph ya rona e tjena le ya hao e tje the sketch e tjena kere wa bona mon ho tloa mon part ena in is below wa bona o tlo shebe pena ka e tsamaya jwang wa bona o ntse e bona ke re pene e tsamaya jwang ke part e leng hore e ka tlasa pene ena wa e bona kere e ka tlasa pene ena fine e leng line yane e blue and radiance now that is for less this portion is for less ha re nka portion ena then re flipa e ya hodimo ka mantswe a mang re kgutlisetsa line re lo fumana e le hore e lo etsa eng e lo etsa line e le nngwe e hlahang from critical value ena e be tla critical value ena re mmoho ke so ha re tla ho greater than greater is above e ba ka hodima line tseo ne wa bona then e etsa dintho part ena e mona wa bona ke re part eo ya ka hodimo then be re tla ho part ena e nngwe hape e mona ka mantswe a mamono o tlo ba le part tse kae tse pedi that is for above ke greater than then look o shebe o so entse ntho ena e mona ke then you are going to flip this wa sota fela e ba attracted by this line part ena e tla mo wa bona ke e tla be sothe e tla mo ka mantswe a mang se o tlo se etsa jwale le yane e ka mo le yona e tlo flipa e tla fatshe e tla line nyana now o tlo end up o drawile something like this ke for greater than ne for greater or equal it will be like this and then the same
this will be the solution, but for less. Re tlo fumana ke draw ka speed fela minus 6 4, then it tla be eba shade ebere now sheba hore na ho etsaetseng. And this one, this will be less or equal to 0. So, ke tlo bontsha yona ke re kale pele yane ya pele for greater than. For greater than. O a bona ke ena ya greater than. E ka hodimo. E ka hodimo. Wa bona e ba sheba line yane tsa rona greater the above. O sheba graph ke tsane di entseng. Then di tlo hulelwa kae? Di hulelwa line yane ya di attract. Then that is why e fetellang e ba tje. The same applies to that one. Le yona ke ele e flipela kwana. Then ke ena mo e se e ba teng. Ra bona e shebela kwana le. Kore e tshwana le ha o na le dintho tse pedi, di screw tse pedi di screw felletseng ntho. Ha o di etsa di be loss, di a nyehla kere di be di wela fatshe. So the same applies to tsane tse leng hore ke less than. Ha re shebe tsena tsa less than. Less than ke ena mona kere. It's below. Okay. Leon, it moves to that line. E move tje. Ha e move e se lo etsa line e tje. Then ena ya move ya kwana, ena le yona ya khutla ya kwana. Then qetello ya qetello re fumana ntho e jwang. Re tla be re fumana a solid line like that. Go bontsha yona. Then o tla bo o fumana line e tje. Ha re share. Then o tlo fumana ntho e tje. Wa bona this line. Ena kere e tlile ka mona. Ena le ena. Kore ka mantswe a mang, ha o move from here, from mona. O tla tje. E tla be e tshwana le line ena. E tla be e tshwana le line ena. Wa bona e le ka tlase ele. Ha o nka kgwele yane e mona, o isa mane, ya shrinka. Then e tlo etsa line ena. E so. Ke e line e straight. E ba ho kae dipakeng. Sheba yane ya less than. E dipakeng tsa di critical values sen. That is why our solution is between the critical values. But ena ye ka ya greater than, the solution di ka mahlakoreng ho di critical values. That is why di arrow tsa rona di yang ka mahlakoreng ho di critical values. Jwale ya utlwahala, jwale ke a kgona. Let me go sendele yona hape ke nahana hore this will be useful. Go sendele yona ka ntho ka WhatsApp ne. Go sendela yona hore o e bona hantle.
Okay, sendile. Jale ke a kgola e tlo hlaka jwale. Ya hlaka. Okay. Okay, bon. Yes. Bala butswele ka tas ka mo go itse ho etsa bang. Ene ka tlas ka mono wa bona second last. Yani a di arrow tse pedi tse shebaneng. Ke ntho e etsahalang mona because you move from that critical value to another critical value. Now e qetelletse e entse line tsena tse tlo kopana. Wa bona? Because ke dipakeng tsa di critical values tse pedi. So that is why the arrow tse pedi qetellong di tlo tsamaya hodima tsona di le pedi again. But be di fella ho critical values. That is why yane e ka tlase e leng yona. Wa bona? Pele ne di drawa jalo di shebane so ke a o qetella ho ntho tsena di tlo kopana e nngwe tlo tsamaya hodima e nngwe mme di tlo etsa line e tshwanang le eno e ka tlase. Hobane ha o nka the lowest part ya graph o e nyolla e tlo honyela ke re ha ene le hore ke an elastic ha o e khutlisa were ya shrink ke re and when it shrinks it tlo qetelletse e entse a straight line. Why like it? It's like a ball. Hey, like a ball. Ha o nka seqha o se ha o se tloela mono se a shoot ntwane ya shooter arrow ya shooter then e khutlela normal resting positioning ya yona. Ne? So it will be like this. Remoha ke. Good. So ke a kgola jalo wa understand. Above hanako enngwe o tlo fumana hore your graph e ba concave down. Ne? Ka mane ka above ha e dutse e entse so. Ka above ka mane ke hona mo e tlo etsa ntho e kang line. Then ka mo ka less e be tlo etsa ntho tsane e nngwe ya kwana e nngwe ya kwana. Ho dependa fela hore wena graph ya hao from your sketch below ho jwang le above ho jwang. Meaning your A is very important because it will determine the nature of the graph that you are going to draw. Wa bona A e bohlokwa jwang? Right. Your A is very important because it's gonna tell you the shape of the graph. Because if it's positive, it's gonna be concave up, and the kaudimo ke kamane mo tlo fumana the ends tse pedi tse yang hodimo. If it's negative, it will be increasing. It will dula ntse continuously decreasing. Meaning kaudimo re lo fumana ntho yane e rounding yana. Okay. So bakeng sa ha o qala bona part ele e round o tsebe hore ke mane mo e etsang straight line jwale ka yane ka class ka mane. But ha o bona hore e etsa ha e etse ntho tse round e etsa e nngwe ya kwana e lo etsa nthoane e re entseng number 1 depending hore na eba a ya hao e jwang. Meaning o tlamehile o tsebe hore ha o na le line yane e etsang so like number 1 mo e below ha e ka ba ka hodimo wa tseba hore for greater e tla be e ba dipakeng ne ha ebe ntho kamane di ntho tseo kore ntho ena re ka e phetola fela e be re lo re e ba concave down re tla be re tseba hore for greater e ka hodimo
mme re a tseba re ka hodimo ka mono ho tlo ba leng e tlo ba value ya teng e tlo ba dipakeng. That is why re tlo etsa straight line sane se qetellong. Empa mona line yane e re etsa ka baka la hobane mona below ke hona mo re nang le ntho eno e jwalo. So that is why re reng dipakeng e tla be ba less. Wa bona line yane e emang dipakeng tsa di-critical values ene e kopanya di-critical values o e sheba ka hore na party e o e bonang hona jwale e graphing ya rona e le below the line e entseng ntho is something like a cusp, then ke yona e leng hore ya re bontsha hore ke la e tlo ba line. But tsane tse pedi tse hlahileng ka hodimo di entse tje le tje di ka re di hlahisitse matsoho di a dumedisa, tseno di tlo ba far apart. Far apart from the critical value, you go opposite direction, another critical value opposite, ke separate ways. Mo ho nang le metsu di graph tse pedi di ketellang teng di ya teng direction eo ya infinity, tseba hore e tlo ba separate ways. E tlo tshwana le o entse matsoho tjena wa what do I entse jwang, you spread your wings, ne? Yeah, or this how spread it like this. Yeah. Do you understand? So but why utlwisisa jwale? I think so. Hmm? I think so. Ke nahana jwalo. I like that. When you think so, that means you are using your brain. Because thinking is involved. Okay, let's do another one. Kikopa on check question e nngwe because I guess that was the last one more questioning you. Ha hona e nngwe hape mo. Wa well. Question ya question paper e nngwe o fitla o ntshe question e tshwanang inequality e nngwe. Then I would suggest that you do it alone. Then you tell me, go step by step. O kala pele ka di-critical values, o njwetse gore qetile then be re di check. But give me that something. Mfe yona hore na ke eng. Yeah, 4x. Okay, 4x squared. Ke 4x. Minus x squared. Minus x squared, is greater or equal to 0. Is greater or equal to 0. Right. Now, Kinga we elelwamo. What is your A? A ke 4. A ke ntho. A ke 1. As 1. Ishe. X squared. As 1. Hopola onka ntho engwe ha mmoho le eng le sign ya teng. Or minus 1. Yes, wa bona jwala ke. Now, hlokomela wa bona trick ya bona hore na wa bona batho ba ba stout. Wa bona hore na ba etsang. Banka yane x squared ba isa ka morao. Hore ha o qala o bo so o re 8 ya tseba 8 yona e qalang. O ya o lonka e wrong. Wa bona. These people now ntwe o tlamehile o etse. Write it in standard form. O qala ka the highest exponent. It will be minus x squared. O bo ya ho the second. It is plus 4x greater or equal to 0. You must first write that in standard form.
then khona o tla botla ho bo A bo B jwang ne Oh. right now ha re ngole he your A ke bokae your B ke bokae le your C ke bokae ena jwale yang hopotsa ntho tse ding tse re di ra di etsa pele X squared plus 4. ngolle A le B le C o tla bona jwale re tlo bapala papadi e monate jwang moo o na le ntho e ke go batla ho bona okay a re ka leka A ke bokae ha ke khutlela morao okay re ngole in standard form ke re itse re in standard form qala o ngole standard form yes you're right ngole standard form o ka tla bo mbolella yona re na ke ma okay ke bokae re ke x squared sing x squared no minus x squared sheba ka pela x squared ho na le please nka ntho le sign ya yona ska ba siya di sign ha o siya sign fela e tlo ba palo e tlo ba sto di tlo sokodisa ne cool then e qala a ke bokae re itse a ke minus 1 good a ke minus 1 ke dumellana le wena le nna ke a ngola b ya hao ke bokae b ke positive 4 good ke positive 4 c ya hao c ke 0 hobane re re 0 because ha eyo wa bona good thank you ke ona mone ke batla ha ntse ke re ho wena ke re wa hopola le radietsa that's it so attacking I am impressed kore ke a bona hore you can do it ebile you are going to do it so now substitute ahead solver for x ahead using quadratic formula and that ke atla ke lo batla metsi fela
Okay, o di fumane di x values. That. Good. O fumane e le bokae? It is 0 le 4. 0 and 4. X minus, then it's going to be minus 4. Yes, it's correct. Now go to the next step. Hopefully the next step or not is now your critical your critical values is 0 and 4. Now the next step is a are hopotsa nna le wena. Oh, do a sketch. Sketch, good. Number 1. Yes, go for it. Haku thusi doya sketch. Wa tseba hore the critical values tseno di tlameile di dule jwang. Haku thusi. Ke batla bona hore na o tla tla le tsona na. That. Okay. The toilet sketch. Okay. Ke kopa nsendele sona ka WhatsApp. Okay, register. Yeah. No. Ke kopa a re shebisane. A ya hao e jwang? It's a negative. And then graph e tlo ba jwang? Upside down. Wena o e entse jwang? E tlameile be ups. Wena o isitse e qetella ya hodimo. E shebile no, it should be concave down. So meaning it is wrong, ne? But ntho ke e ratang ke ya hore ha re etse diphoso o kgone ho bona hore na di right e tlo ba ntho tse jwang.
Right? Because Okasileno words are the right fair. We need to make mistakes. Mistakes, the right thing. So you have to do it the opposite way. Now, Kiemo e kgona go bontsha gore ha e shebile fatshe metsu e petella e shebile fatshe wa tseba gore that is negative. Ha e shebile hodimo wa tseba it's positive. Whoever ka o drawelang graph eno ha qala e shebela hodimo wa tseba gore it's positive. It's greater than 0. Your A is greater than 0. Ka mantswe a mang o ka sheba function fela gore ba o file function eno ba re x squared mohlomong 4x squared minus that o zontse o tseba gore na sketch sa hao se tlo ba jwang ka o sheba fela gore na x squared numerical coefficient ya teng ke mang. O e sendile en drawele yona ke batla o drawele yona ha o qeta o sendele yona. Okay. Yes. 0 and 4. Yes. So, yes, the sketch, mara how I ngola which the sketch. Linton for critical, whether Roman 1, or for critical values, whether in Toten Katasate, or Roman 2, bracket, then over sketch, whether sketch class. Roman 3, bracket, and inside the brackets, ongola, solution. Why Bonake? You do it exactly as I did. Molo ya ne apele no ko bontsha yo. Yeah. Okay, bile ke na le ho yena e na le ntho kgobedu. Wa bona ntse ke di entse jwalo. It's Roman 1 for CV, then number 2, I'll get to calculate the CV tseno. Number 2, sketch was a draw. Number 3, solution was a draw. You are done. Total how dito ba in logic. Hello. Okay. Nketsetsa tsona o bonsendela tsona ne. Yeah, this diagram ya sketch is sharp. The diagram is sharp, but in Turkey, you must also write them in the correct order. Really, mutalo soya ask a sukola.
Ko romeletse. Oh, nromeletse. Okay. Shebe. Why? Eso fihle. Check. A gona ke network. Oh. Nna eso ka e fihle. Re ke etse tjena. Nna ke restart again. Ha o sa receive. Ke restartile phone ke batla go bona gore na because le nna ena ya ka e na le go etsa mathata e na le go jam. Ya ke eo e fihlile. Right. Kana ho no itsweng this must be greater or equal to 0. Okay. Now, if it's greater than that, it is above. Ne? Thank you. And then, Sheba, for wabana di arrow tsele tseo di entseng. Ke kopa di kopane e be line e solid jwale ka yane e korometseng e ka tlasa yona. Mono mo ke di entseng so. Ne ke o bontsha fela hore na go tlo etsahala eng, ne? O etse le solid, yeah, ele a solid line. But we nepile. God, that's why I'm impressed. I'm impressed. So let's keep rocking. Then, jwale re ya kae? A kere wa tseba fela so tlo etsa straight line fela, ke? Good. Now, e a bontsha hore ha o na le nthwane e tjena. O tlo etsa line e solid dipakeng tsa di critical values. Empa ha e le hore e entse like matsoji solution e ka moo o tlo etsa e nngwe shebele kwana e nngwe shebele kwana. Wa bona? So ntho e ke tlo kopa re etse hona jwale. A kere se re bone hore na no. Se re ntse e Thomas. Possibile ke solution ntho. O file solution. Ke solution. Yes. So, ha re etse tjena jwale re lata e nngwe hape. Ne? Do you know what we do now? Akere now o so le clear hore na at least o tlamehile o etse step 1, step 2, step 3. So, jwale I give you this challenge. O ya question papering e nngwe, ne? Wa etsa number 1, Roman 1, Roman 2, Roman 3. O etsa o tla qalong o etse fihlela qetellong. Without my assistance, ne? Ha o qetile o bon romella yona. Ke kopa o mfe yona palo eno pele ke ngole. In your question paper fela. Ke re batla ntho
palo e nngwe, question 1 paper 1 e nngwe, then e o so ka e etsa ha ebe e teng nka I don't ntho think so. ho ntso na le e nngwe akere sheba inequality question 1 o bo sheba inequality e so ka re etsa then o bo etsa yona ke sa re saletse ke pampiri le nngwe ha ebe ke e hopola hantle. In a valley area, list all the integers that are solutions. Integers. Good. Eh. How lo sa lo etsa solid line. O lo ya ho mane o nka di numbers -3, negative ha be le -4 up to ho sna equal sign. Ne? Ha sna equal sign. That means ilo ba blob ka mono akere. But now, how to the integers? Udinka one by one. Haisa le solid line solid line le the fractions. Usolonka -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Arenke mhlala ka ena e we rometseng. Ke ataretsa mhlala ka ena. I wanna ke home ke -4. I wanna -0. I mean I wanna -0. No. Ke 0 e be ba le 4. I get into I get trying to greater or equal to, then we shade. That means we start from 0. Otore 0 re ya ho 4. We start from the left, then re ya ho right. It are 0, 1, 2, 3, 4. O tla bo di etsa ka ga ntho yane brace bana. O bona ntho yane e sebediswang bakeng sa di-set. Bracket bana bo o na le bracket bo nang le bo kobeyang ka morao jwale ka ntho maatla fariki. Hey, o bone e re go drawele yona. O bane jwale ke a gola ntso o batla hore na ke it's like this. Then o tlo re 0, 1, 2, 3, 4. Now this will be the solution. Let me take a pic. This. Ya ke o ko romella yona e tlo ba ntho e jwalo ke yona bracket bo ke ba di sets. That is why we set build annotation. When you build a set, you build it using this. Why the bracket is yeah. Now you are going to code them. You list all the elements, the integers. The integers in harna the fraction. You leave all the fractions. Yeah. So that is how we do it. Well, you list all the integers that are solutions to x squared. To x squared minus what? Again. Minus 25 is less than 0. It's less than 0. Jolo wena lo listan. Wa ke wa sheba bakeng sa di wa bona nna ke arabile ka ele ya hao yele. But yane e o petang ho etsa ya 0 and -4. Ha ho no ho sa thwe ho itse fela find the solutions. O no tlo etsa ile jwale. But now in this case ba re o ntshe di solutions ntse jwalo. Ntsha tse leng di integers. Integers ke eng? Ke ho tloha ho negative infinity from 0 how you are lefting it's -1 -2 -3 -4 up to negative infinity. Then beriaka writing +1 +2 +3 1.5 has integer, not 0.5 has integer.
eba di numbers how di kenya di positive sign le di negative sign 0 ke yona fela is non positive le negative. So o lo sheba solution nyane ya hao wa bona mano nona le 0 and 4 jwale re sheba dipakeng tsa 0 and 4 akere solution ya rona e ne le line e pakeng tsa 0 and 4 di integers ke mang pakeng tsa 0 and 4 ibile e seng dipakeng ho tloha ho 0 ho fihlela ho 4 e tla be ba 0 1 2 3 and 4 wa bona Ole o tsone ke di balella. le tsona wa di balella ha ile hore hona le equal sign. Ha o sena equal sign ha o e balelle 0 le 4 o tla bonka 1 2 3 fela wa thola. Good. Now se setseng jwale ko re tlo practice hore because inequality sign eno it's about 3 marks if I'm not mistaken. A go checkele ntho ya teng 3 to 4 marks. 3 to 4 marks. Why one? And which is a percent? It's a percent. 3 marks. Alala, somebody to go somebody to go Okay. And then bana ba zoom, ba zoom. Ai ke bona kana go tseno ba re fana konyana. Ke ipotsa re na go etsa hela. Oh. Yeah, ontso bona re nkile nako e kae? It's an hour and almost 30 minutes. Yeah. So, and it should have been 45 minutes. Oh. Yeah. Because during the day, during the day, yeah, I think so. You know why? I think it's country during the day because it's busy. Like network how phone yeah, but during peak hours yo oh mabana no tso sa utlwa letho I mean body it's matsatsi a mang kala bono no sa utlwa letho no khathetse no khathetse hape that was the day hane restart akere yeah it's always like that ha o kopana le ntho it's like o kala o kopana le motho a ke tsemhlala ha o no tala o kopana le nna ntho ya pele no ipotsa hore na e ka ba motho ke motho a jwang e ka ba wa bona so but hona jwale tsene se le nako so tseba hore na ho etsala wa bona yeah so le ntho le metseng ntse le ntho jwalo ha o kala o fihla sekolong wa hopola pele ha o no kala ha o no iswa sekolong o no sa batlo ya sekolong ke a gola ibile o no lwana hampe hore nna ke mo wa bona but yare ha o elellwa sekolong hore no there are some people called friends more then wakala wa adapter. It's always like that. A situation which is not familiar to you is a scary situation. So at least now mathematics is no longer scary. Because how about hey how tala math way le before katella o itse math wa bona o tla utla santsa itshwere tlhogo wa bona so ke ntho e re tlameile re tlose eno ya hore batho ba tlameile ba understand hore mathematics is like any other subject ntho e hlokahalang fela ke tsane tse ke buang ka tsona tse tharo USA understanding, speed, and accuracy. That is why no, I fit in top before. I understand.
And I'm going to make sure I make everything even much easier to understand. And Ola bona le di ke sa re ke ile ka o sendela di video tsaka YouTube. Ola di bona? hey, Good. and Ke create the video, then I get the kenya mo. Then o kana check le channel ya ka. okay. Ona YouTube. Kapa ke tla o sendela link ya yona. Now I'm too much can talk ke maths ho tloha mono ke cryptocurrency. Okay, let's call it a day. But at least today ke a ke kgotsofetsa hore o utlwisisa jwale. So ke tlo kopa o check ntho ne. Ke nna. No, ke kopa o download buka ya ne ya ntho everything maths. Now you know no jalo tjena we o re fela everything maths grade 11. Then we download ebe mo bukeng tsa hao re ke sheba le nna ona ha ona mo ke okay sharp. Then let's meet again tomorrow ne and tomorrow the same time. Bye bye. okay.